Good afternoon, all of you. I'm audible. Yes, sir. Put the message on your group so maximum student can join. All of you, put the message. Here we are. Here about 50 students are joined. Still 25 students are remaining. Okay, guys. Last lecture, what we have seen. What we have seen? Distortion and noise. Bit of negative feedback on distortion and noise. Very good. Okay. So today we have to cover the last point. That is the Darlington pair, right? So within a minute we start the lecture. So I request all of you put the message so my student can join. I mentioned as per it is a regular lecture, so it all are join, right? Okay, guys, we start the lecture. So first of all, what is the need of or why we go for Darlington pair? Can anybody? Yes, why A division? I think ma'am has completed this topic, right? Bhagyasri, Rutuja, Vijay, Aniket. Yes, sir. Can anybody? What is the need of why we move for Darlington pair of transistor? Sir, may I? Go ahead. For the we need to get a huge current again. That's why. Very good. Darlington pair we get a huge current again. Yes. As a normal amplifier, okay. So whatever you have seen up to now, there is no one is a current amplifier, right? Or no circuit is highly current amplifier. Okay? So that's why we move for the Darlington pair. Okay. In an electronics and electrical circuits, Darlington pair or Darlington transistor, there is an essential component. Okay. So far, it consists of two bipolar transistor, right? So how we have to connect this? Right, A division student. Two transistor across each other, but we to the second transistor we give input from the first transistor output, which is IE of first transistor is given as input to the second transistor. So what happened? Why A division student are not interacting? Dipti Pawar, Aniket, Vijay, Suja, are you there? Yes, sir. Yes, Why you are not interacting then, guys? Whatever you know, you have to discuss. Okay? It may be right, it may be wrong, doesn't matter. Right, Bhagyasri? We have completed already our DSY syllabus, right?
completed or not? Rutuja, Yes, sir. you have completed the DSY student, whatever you missed or not? सर मी लास्ट DSY लेक्चरला नव्हते. Okay. Aniket, Vijay, Yes, sir. Completed. Bhagyasri. Hmm? Okay. I think according to me, we have completed. Yes. Okay. So, so in a Darlington pair, what is the connection diagram, or how the connection diagram is made? Can anybody? Avishkar told, right? It is, whatever the told by Avishkar, it is right or wrong? A division student, you have completed this topic. Ma'am has completed. Yes. Right. Can anybody? करू शकता, सांगू शकता का काय असणार आहे? सर आम्हाला काही विचारू नका म्हणून, आम्ही काय अटेंड केलं नाही सिरियसली, फक्त आम्ही जॉईन होता. हो ना अनिकेत, बरोबर आहे ना? अनिकेत काय सगळं येते अनिकेतला, BS ला स्टुडंट आहे. Aniket Linge, are you there? Yes, sir. Yes. Then why you are not interacting? If you are not interested, then you can leave. I will put the present. Mark as a present. Aniket. No, sir. Then interact with me. Okay. So can anybody tell me how the Darlington pair look like? Pratik, you want to say something? No, sir. Okay. So all of you write down the heading. All of you write down the heading. So what is the need for the Darlington pair? We want high current gain. Yes, sir. Right? So that's why we move towards the Darlington pair. Right. Draw this diagram AWD. Can anybody knows what is meant by AWD? Maite, Ritesh, Avishkar, Shubham. माहिती आहे का AWD ब्लॉक काय आहे? Draw this diagram, all of you. I will explain later what is all this concept. Don't worry, first draw it.
touch plate. Write down these touch plates. This AWD. This is 6 volt, or you can give the 9 volt. No issue. This is the 0 volt. Zero volt. The input. This is Q1. This is Q2. Okay, so this is the Darlington pair transistor diagram. Okay, I will draw another diagram here for your sake of convenience. Okay, now this is the connection diagram of Darlington pair. Okay, so from first diagram, what is the theory behind that? Can anybody guess? Hmm? The Darlington pair transistor comparison. Can anybody? A Darlington transistor pair comprises of couple of bipolar junction transistors that are coupled in order to deliver what we have to deliver here. High current again. High current gain from low base current. पहिल्याला आपल्याला काय केलं आपण करंट गेन काय दिलाय त्याला करंट गेन पहिल्या ट्रान्झिस्टरला काय असणार आहे या फर्स्ट ट्रान्झिस्टर कारण आपल्याला पहिल्यांदा डायरेक्ट जास्त जमते का द्यायला No sir. नाही काय होणार जास्त पहिल्यांदा जर दिलं तर तुम्ही low base current is given to the which transistor, that is Q1, right? In this transistor the emitter, okay, the emitter of input transistor is connected, okay, first transistor input is connected to the Another time. base of Output na sir. emitter terminal. I am asking about emitter terminal. Okay, this is first transistor, got it? Yes Okay. sir. So emitter terminal of first transistor is given to the input to the Second transistor. Q2, right? So whatever current is amplified by first transistor is given to the input to the Second transistor. second transistor, that is base, Base. right? Okay, so now the questions comes in your mind. So what is the difference between single stage and multi-stage amplifier and Darlington pair? आपण असंच केलं होतं का त्यामध्ये? Yes. Okay, keep it side that point. We discuss first circuit diagram or whatever all theory related to this. Then we comes for that question. Okay, so it is connected, right? Connected to the base terminal of the output transistor, that is Q1, right?
and the base and collector of this transistor are wired together, right? कुठल्या, हे बघा, पहिल्याचं कलेक्टर आणि दुसऱ्याचं कलेक्टर एकमेकांसोबत बाउंड केलंय का? दिसतंय Yes, का sir. इथं? Yes, sir. राईट. Yes, sir. सो आणि आउटपुट कशापासून घेतलंय? Emitter. Emitter terminal. Emitter. नाही, फर्स्ट क्यूचा आउटपुट आपण घेतलंय ते दिला बेसला, पण दोन्हीच्या कलेक्टर पासून आपण एकमेकांसोबत बाउंड करून काय घेतलंय? V0 Output. वायर थ्रू आउटपुट घेतलं. ओके, सो द करंट ऑफ दॅट amplifier बाय द फर्स्ट ट्रान्झिस्टर by then the second transistor connect केला, right? So this transistor act as a single stage high current gain, right? एकच स्टेज आहे ना आपल्याकडे, की जरी ट्रान्झिस्टर दोन दिलेत पण कनेक्टेड कसा आहे तो? Usually. Okay, so this transistor act as a single transistor with high current gain. बरोबर आहे. करंट गेन कसा आहे त्याचा? हाय करंट गेन आहे आपल्याकडे, राईट? ओके, सो इट हॅज 3 टर्मिनल, नेमली as बेस. आता बघा, जर याच्यावरून जर पाहिले आपण तर याच्या 3च टर्मिनल आहेत. आता Yes, हे sir. ट्रान्झिस्टर तुम्हाला नाही दिसले असं कन्सिडर करा. हे ना, एवढा जो बॉक्स आहे तो दिसत नाही असं कन्सिडर करा तुम्हाला. तर हा एक टर्मिनल, हा एक टर्मिनल आणि हा एक टर्मिनल, 3च टर्मिनल दिसतात तुम्हाला. Yes, sir. Okay, so these are equal to the terminal of standard individual transistor, right? So to turn on this transistor, it should require किती पाहिजे? एक ट्रान्झिस्टर चालू करायला आपल्याला किती व्होल्टेज पाहिजे? 0.7. 0.7, right? Across the both terminal. Okay, so these are connected in a series. कशात कनेक्टेड आहेत ते दोन ट्रान्झिस्टर एकमेकाच्या? Series. सिरीज मध्ये आहे. मग 0.7 व्होल्टला दोन्ही चालू होतील का? No, sir. No. मग किती लागेल त्याला व्होल्टेज? 0.7 plus 0.7. मीन्स 1.4 Four. व्होल्ट टू टर्न ऑन, राईट? So the Darlington transistor pairs are available in a whole package. Okay, आता हे सगळं आपण बघितलं, हे तुम्हाला सर्किटरी मधले माहित नाही काय आहे. मी त्याला थोडा बॉक्स टाकून कलर टाकतो. ओके, ओके, हा तुम्हाला इथे हे एवढा बघूच नका सर्किट. तुम्हाला काय दिसतंय याच्यावर? 3 टर्मिनल दिसतात का? Yes, sir. ओके, आता याच्यापासून आपल्याला काय भेटते? ओके, आता अशाच अवेलेबल ट्रान्झिस्टर मध्ये काय केलंय? याचे डिव्हाइस अवेलेबल आहे, म्हणजे पॅकेजेस अवेलेबल आहेत, होल पॅकेज. बट यू कॅन मेक बाय युअर ओन डर्लिंग्टन पेअर. तसं पण असलं तरी तुम्ही स्वतः त्याचे बनवू शकता. कसं बनवायचं आपल्याला? दोन ट्रान्झिस्टर काय करायचे? कसे कनेक्ट करायचे दोन ट्रान्झिस्टर? In series. In series. Okay, right. So अरे ओके, याच्यापासून मग याची हे काय? डर्लिंग्टन पेअर आपण मेक केली, बरोबर. ओके, सो बट यू कॅन मेक युअर ओन फ्रॉम 2 ट्रान्झिस्टर. डर्लिंग्टन पेअर तुम्ही स्वतः बनवू शकता. प्रायमरी ट्रान्झिस्टर इज अ लो पॉवर ट्रान्झिस्टर, राईट, टाइप, and second one is a normal transistor. बरोबर आहे. का नॉर्मल घ्यायचा आहे? जर पहिला आणि फर्स्ट आणि सेकंड जरी आपण नॉर्मल घेतले असते तर तो सेकंड काय झाला असता? ट्रान्झिस्टर बर्न झाला असता, बरोबर आहे. येस और नो? Yes, sir. कट ऑफ रिजन मध्ये राहत होता का ट्रान्झिस्टर? त्याला जास्त व्होल्टेज येत होतो, बरोबर आहे. Okay, so your first condition is you have to select first transistor as a low power type, right? बराबर है.
तुमची कंडिशन काय आहे? फर्स्ट तुम्हाला डिझाईन करताना लो पॉवर ट्रान्झिस्टर घ्यायचा आहे आणि दुसरा you need to select normal or it need to be high power. Okay, so the maximum collector current from the primary transistor is similar to the secondary transistor. आपल्याला कलेक्टर करंट दोघांचा सारखाच पाहिजे, पण त्याचा इमिटर करंट पाहिजे आता कसा पाहिजे आपल्याला? लो पाहिजे. Okay, so now आता move toward the second diagram, this diagram. Right now, the Darlington pair, okay, this circuit configuration as a Darlington pair, right? This. So from this circuit, the application of electrical circuit, the advantages by Darlington pair is, first advantages is the, what is the first advantages? Huge current again, high current again. High current gain. Okay, so this second one, this circuit of the Darlington pair may be used for the discrete component, right? But there are also various integrated circuits available in a market from a frequently named as Darlington pair transistor. Okay, so that may be used, that may be also used for if you design for particular application. Okay, so the component of the transistor may be attended in a variety of from including this high power application and other application, right? Okay, now come for this circuit. Okay, this is one touch plate, right? When you touch this, then and then pass this current to the base circuit, right? Otherwise it will not work. Okay, so now from this circuit and this circuit, so simple Honda is that you have to choose. First one is the low power transistor. Okay, so the basic circuit of the Darlington pair can be formed by taking input emitter terminal to the emitter terminal of the transistor and connected it to the base terminal of Second second transistor, right? So this transistor can be connected together, right? See in a second diagram. Okay, so this circuit of the transistor can be used for the single transistor. वापरू शकतो का आपण? Yes, sir. Okay, so it can be used as a single transistor. Okay, so that is used in a variety of application, mostly as a emitter follower. वापरू शकतो आपण. Okay, so now when the transistor is used in a new electronic devices or new electronic design, it requires to switch the fact that high frequency or greater phase shift and all other parameter, right? So you have to face that, right? Yes or no? एखाद्या ट्रान्झिस्टर तुम्ही विकत आणला किंवा पॅकेज हे केला आणि तो जसाच तसा जर ट्रान्झिस्टर मध्ये टाकला, आपल्या सर्किट नुसार जर नसेल डिझाईन केलेला नसेल, तर तो काय आपली अॅक्युरेट आपल्याला आन्सर येईल का? No. Because it may be high frequency or it may be greater phase shift or it may be some other parameter, right? But whatever Yes. you want, whatever you have to design, you have to design by this circuit by your particular specification, right? So by connecting this circuit making a Darlington pair, the output of transistor is necessary able to switch high level current. तरच हाय लेवल करंट आपल्याला स्विच करू शकतो आपल्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन साठी. ओके, नाउ फ्रॉम दिस, so high power transistor normally have a low level of current gain. बरोबर आहे का? हाय पॉवर ट्रान्झिस्टर नॉर्मल का असतो, त्याचा करंट गेन कसा असतो? लो असतो. No. हाय पॉवर ट्रान्झिस्टर म्हणतोय मी, काय माझं सेंटेन्स काय? हाय पॉवर ट्रान्झिस्टर द व्हरायटी दॅट हॅज अ लो लेवल करंट गेन. ट्रान्झिस्टर जरी हाय पॉवर असेल आणि त्याचा करंट गेन कसा असतो? लो. So this means that the frequency of the input devices is a small signal, right? And high gain variety.
So while the output of transistor is a high power device with inherently low circuit gain, पण आता आपला ट्रान्झिस्टर कसा आहे इथे, आपण लो ट्रान्झिस्टर वापरला, लो पॉवर ट्रान्झिस्टर वापरला पहिल्यानं. Yes, sir. बरोबर आहे का? आणि त्या लो पॉवर ट्रान्झिस्टरचं नॉर्मल ट्रान्झिस्टरला आपण काय केलंय, फर्स्टचं आउटपुट म्हणून सेकंडला काय केलंय, Input. इनपुट दिलं. आता सगळं हे वर्किंग तुम्हाला असं समजले. ओके, तर आता मला सांगा, सिंगल मल्टी स्टेज ट्रान्झिस्टर एम्प्लीफायर अँड दिस ट्रान्झिस्टर एम्प्लीफायर, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन देम? इट्स लुक लाईक सेम और डिफरंट? Output, sir. Here we take output from the emitter of first transistor. Okay, and that output is connected to the input. Input as second. ओके, आणि सिंगल मल्टी स्टेज मध्ये काय केलं होतं, कलेक्टर टर्मिनलचं आउटपुट आपण काय केलं होतं, इनपुट म्हणून Second transistor ला दिलता. सेकंड ट्रान्झिस्टरला बेसला दिला होता. पण इथे काय केलंय आपण, Output. इमिटर टर्मिनल पासून घेतलंय. बरोबर आहे. आणि Yes, sir. दोघांचं आउटपुट कंबाईन करून काय केलं आपण, कंबाईन करून काय केलंय, आउटपुट घेतलंय. आणि मग आता याच्यात दुसरा क्रायटेरिया काय होता आपला, फर्स्ट ट्रान्झिस्टर कसा सिलेक्ट केलता आपण, Low power. लो पॉवर सिलेक्ट केलता. असं काही होतं का मध्ये आपलं जेव्हा डिझाईन करत होतो आपण, सिंगल स्टेज किंवा मल्टी स्टेज एम्प्लीफायर डिझाईन करतो तेव्हा ट्रान्झिस्टर आपल्याला असं काय होतं का भिन्न भिन्न घ्यायचे किंवा वेगवेगळे घ्यायचे, अशी No, काही sir. कंडिशन होती का? नव्हती. पण इथे कशी कंडिशन आहे, फर्स्ट हा तुमचा Low पाहिजे. Low power. लो आणि सेकंड वाला नॉर्मल. ओके, तिथपर्यंत काय डाऊट आहे का कुणाला? ओके, आता ठीक आहे, एवढं आपण बघतोय, पण हे कशासाठी करायचं एवढं? चला सांगा बरं, कशासाठी करायचं हे? ठीक आहे, एवढं करतोय आपण, पण कशासाठी? वाय वी शुड डू दिस? व्हॉट इज द नीड ऑफ दॅट? To increase current gain. Only To current. increase current gain. Any application? To Okay. detect the to detect the current, to detect the small signal and convert it in large signal. Okay, good. Okay, if you seen the application of Darlington pair transistor involves the high gain is required at a low frequency like power regulator. बरोबर आहे. पॉवर रेग्युलेटर बघितलं? Yes. कुठं कुठं लागते आपल्याला हे पॉवर, जिथं फ्रिक्वेन्सी लो फ्रिक्वेन्सी आहे तिथं पॉवर रेग्युलेटर लागतो. ऑडिओ एम्प्लीफायरला आउटपुट स्टेजला लागते, Sensors, light sensors. लाईट सेन्सरला लागते, डिस्प्ले ड्रायव्हरला लागतो, मोटर कंट्रोलरला लागतो. बरोबर आहे. टच अँड लाईट सेन्सरला पण लागतो, Solenoid सॉलिनॉइड control. कंट्रोलरला लागतोय. आणखी कुठे कुठे लागतो बघा. ओके, ठीक आहे. एक तुम्ही ऍप्लिकेशन, तुम्हाला एक नेटवर मी सांगतोय, ते नेटवर टाका वाटल्यास. ऍप्लिकेशन ऑफ डर्लिंग्टन ट्रान्झिस्टर इन अलार्म बेस्ड सिस्टीम. तुम्ही पुन्हा बघा, आता नको, लेक्चर संपल्यावर, किंवा फायर ब्रिगेड मध्ये तिथे पण कसा वापर होतो त्याचा ते तुम्हाला कळेल. ओके, ठीक आहे. तर ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत बरं याचे? It has higher current gain. Current gain, very good. The current gain of this transistor is high. We get high current again from low current signal input. Okay, good. The input impedance of this circuit is Increase. High. high. Okay, input It has impedance, very few components. yes, simple circuitry. Okay, it is easy to convenient or easy to configure. Very good. Again, Analysis is easy. okay, and It these can are amplify signal to very high stage. okay, these are widely available in a single package. सिंगल पॅकेज पण अवेलेबल मध्ये आहे. सिंगल पॅकेज मध्ये तुम्हाला बॉक्स करून दाखवला होता मी, बरोबर आहे.
Easy sir. to manufacture. Okay, good. So okay, so whatever this, so what are the disadvantages of this circuit? Limited bandwidth. Bandwidth limited आहे. Okay, good. अजून आणखी काय डिसएडव्हान्टेजेस आहे? फर्स्ट ट्रान्झिस्टर मध्ये बघा बरं, हे कुठलं कॉन्फिगरेशन आहे? सॅच्युरेशन व्होल्टेज हाय. ओके, सॅच्युरेशन व्होल्टेज. हे कॉन्फिगरेशन कुठलं आहे? At the base Yes. terminal, we need the low voltage. If there is a high voltage, then it will get damaged. Okay, so that is the disadvantages or advantages? The base emitter voltage Disadvantage. is high. So if the Higher. okay, yes, Oh, you are saying right. Need high voltage gain. What? Okay, if the base emitter voltage is high, then what is the drawback? It is advantages or disadvantages? disadvantages. Power Okay, dissipation. so then what is the drawback of that? Cutoff voltage is high. Okay, cutoff voltage is high. Okay, High so power first dissipation. my question Leakage is that, leakage voltage is also amplified. okay, leakage voltage is also amplified. Leakage Okay. voltage of first transistor is also amplified by a second transistor. Okay. Again, guys, speak up. Don't worry, the language, it doesn't matter. You want Accurate VBE voltage is required. At the base accurate? terminal. At the base terminal, accurate means the 1.4 voltage is required. If there is a if we get the more voltage to that base terminal, then it will get damaged. Okay. So the drawback is that if the base emitter voltage is high, then it's chance to burn the transistor, or it's chance to damage the circuit. Right now? Yes, sir. Okay. So these are theory related to the Darlington pair analysis. Okay, it's very simple. Just the advantages is that you have to use a high power gain. Okay, so this is it is small one point in that circuit. Okay, so whatever we have covered till, if anybody has any doubt, so you can ask me. Okay, so again here our first our third unit is completed, and you have to practice on whatever the point covered in this according to me in this chapter. The terminology of the feedback amplifier is important, right? Design is important, H parameter is important here. Again, any more important point is there? Only that Types point of is negative feedback. yeah, that is a terminology. Okay, that comes under point the terminology, and principle of feedback is very important. Okay, these 2 or 3 point is very important from this chapter. Okay, so Dipti, Pawar, are you there? Aniket, Yes, sir. Yes, sir. समजतंय का नाही समजत? Yes, sir. समज. ओके, सो आय थिंक मॅडम न जरा सिंपल सर्किट घेतला असं वाटतंय मला. ओके, कसं सेम घेतलंय? आशुतोष माने, ऋतुजा, येस सर. ऋतुजा मॅडमच्या लेक्चरला होतात का? येस सर. तर असं सर्किट घेतलंय का वेगळं घेतलंय मॅडमने? थोडं वेगळं होतं सर. ओके, टर्मिनॉलॉजी हेच होती. येस सर. ओके, विजय, Yes, sir. विजय काय प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? No, sir. Sir, ते AWD चं काय फंक्शन? तेच विचारायसाठी तर तुम्हाला ते होमवर्क दिला होता. काय आहे AWD फाइंड आउट करा सगळ्यांनी. बरं.
सगळ्यांसाठी ते क्वेश्चन होता माझा, तर तुम्ही पहिलेच विचारला, बरं झालं. ते होमवर्क आहे तुमच्यासाठी सगळ्यांनी. एडब्ल्यूडीचं फंक्शन काय आहे ते बघायचं. टच प्लेटचं समजलं फंक्शन काय आहे? It act as switch. ओके, पहिल्याच वाक्यात सांगितलं होतं, जोपर्यंत तुम्ही या टच प्लेटला टच करत नाही तोपर्यंत बेसला करंट जाणार आहे का? नाही No. जात. जोपर्यंत बेसला करंट देत नाही तोपर्यंत ट्रान्झिस्टर काही वर्क करेल का? No. सर टच प्लेट मुळे सेन्सर म्हणून यूज होतो का डर्लिंग्टन पेअर? हो, तसंही म्हणू शकतात. म्हणजे रेन आता सेन्सर कुठं मध्ये डर्लिंग्टन पेअर यूज होतो ना, तिथं टच प्लेट वर पाणी पडल्याशिवाय म्हणजे रन होत नाही ना, त्यामुळे हा विचारलं. बरोबर आहे ना. आता जेव्हा कुठलेही सेन्सर तुम्हाला जर वापरायचं, आता इथं फायर अलार्म वगैरे सर्किट जर वापरायचं झालं, तर तो सर्किट आधी तुम्हाला कुठे हे कनेक्ट करावा लागेल? तो या टच प्लेटच्या जागी, बेसच्या जागी, बरोबर आहे. येस सर. इथं कुठलाही सेन्सर तुम्ही कनेक्ट करा, त्याचे ऍप्लिकेशन चेंज होते. किंवा तुम्हाला सोलार ट्रॅकरचं बनवायचं आहे सर्किटरी, तर तुम्ही सोलार ट्रॅकरचा प्लेट कुठे बसवणार? टच प्लेटच्या इथे या कनेक्शन. थोडीफार मॉडिफिकेशन असते, नाही तर एवढं सिंपल सर्किट म्हणल्यावर कसं जमते, बरोबर आहे का नाही? पण जस्ट एक तुम्हाला मी ओव्हरव्ह्यू दिला, त्याचा ऍप्लिकेशन त्या टाइप मध्ये असते. येस सर. याच्यावर सर काय प्रॉब्लेम नाही का? न्यूमरिकल आहे काय? न्यूमरिकल वगैरे नाही आपल्याकडे, थेअरी पॉइंटच होता त्याचा एक स्मॉल पॉइंट दिलाय. त्याला 1 तास मी का घेतलाय की थोडा व्यवस्थित समजून जावं म्हणून, त्यासाठी मी तुम्हाला व्यवस्थित घेतलंय. न्यूमरिकल वगैरे काही नाही याच्यातनं, आपल्याला फक्त हे ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड आहे, आविष्कार. जसं की प्रोजेक्ट बनवायचं झालं तुम्हाला, तर त्यामध्ये एखाद्या जागी हाय करंट लागते किंवा करंट गेन जास्त पाहिजे. आता तुम्हाला समजा रेन डिटेक्ट करायचा, पाऊस पडतोय का नाही किंवा त्याची वाटते का शक्यता, तर त्यावेळेस त्या सर्किट मध्ये हा तुम्ही वापरू शकता. येस सर. अजून कुणाला काही डाऊट? Sir, can it be act as motion sensor? If you use here motion sensor, okay, so at that time you have to modify where more modification is required here when you use a motion sensor, right? Because in a motion sensor there is a two terminal in a motion. Suppose if you use a IR sensor here, so whatever the target is detected, right, so that time is more required to configure here. Ritesh? Yes sir. So far that whatever the closed loop circuit is required, which is take more time, so at that time this is the response is very low. Yes sir. Got it sir. Switching, it means switching takes more time. So that is the drawback, right, of Yes this. sir. This is the Darlington pair. disadvantages of Darlington pair. Yes sir. Got it sir. Thank you sir. Okay, anybody? So guys, from tomorrow onwards we start the unit number 4. What is the name of that unit? Can anybody know? माहिती आहे का काय आहे? ऑसिलेटर. ओके, म्हणजे आता तुम्ही तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये काय शिकलात? निगेटिव्ह फीडबॅक. निगेटिव्ह फीडबॅक. आता आपल्याला काय शिकायचं आहे? पॉझिटिव्ह फीडबॅक. Oscillator. ऑसिलेटर म्हणजे पॉझिटिव्ह फीडबॅक. Applications. Applications. Application. So I hope go through that so you get a more better idea. It is a very interesting topic, oscillator. Okay, so Yes, sir. Aniket, Ashutosh, Rutuja More, Jayashree, sorry, Yes, sir. Bhagyashree, I made a mistake. So from tomorrow onwards or henceforth, if the ECAD lecture is there, okay, for DSY, every time there is a regular lecture, because we have completed our ECAD subject syllabus. Yes or no? तुमचा जो सब्जेक्ट मिस झाला होता पार्ट, तो आपण कंप्लीट केलेला आहे. इथून पुढे रेग्युलर लेक्चर राहील ECAD चं जोपर्यंत
तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही जॉईन करू शकता. असं काही प्रॉब्लेम नाही. आणि म्हणजे हे तुम्हाला कंपल्सरी नाहीच. Okay, guys, from A division, anyone is absent from DSY student? The roll number, who is roll number 1771? तुमच्यातलं कोण absent आहे बरं? अश्विनी? 71 सत्पन्ना पाटील आहे सर. हा, ओके, तो विद्यार्थी रेग्युलरचा आहे. 72% चालू आहे तुमच्यात. ओके. अनिकेत लिंगे, Yes, sir. you call me after the lecture. Okay. Okay, sir. So guys, just a minute. A division, you can leave now. I will, or I request all of you put the message in chat box so I can consider attendance from chat box. And A division student, you can leave now. If after the putting the message in chat box, you can leave now. Okay, you all are present now, right? So B division student 1, 2, 3, 4 is absent, right? 4 is absent, and henceforth our whenever the DSY lecture is